আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি সুপার এক্সাইটেড, কারণ হলো এমন একটা ভিডিও করব এটা কখনো ভাবিনি। ভিডিওটা হলো আমাদের এখান থেকে প্রায় 1 ঝাঁক শিক্ষার্থী বেসিক প্লাস আইএলটিএস করে ভালো স্কোর করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, তারা খুব শীঘ্রই দেশের বাইরে পড়তে যাবে। ইন দ্য মেন টাইম আমি সবাইকে বলি, যখন কোনো শিক্ষার্থী আসে তোমরা এখান থেকে বেসিক করবে, আইএলটিএস করবে, ভালো স্কোর করবে। দেশের বাইরে যাওয়ার আগে যে একটা সময় থাকে 7 থেকে 8 মাস, এই সময় ইংলিশ ফ্যান্টাসির মেন্টর হিসেবে তুমি আমাদের সাথে জয়েন করবে। সেমটাই হয়েছে আজকের এই দিনের জন্য আমি অপেক্ষায় ছিলাম। তো আমার সামনে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন এরা সবাই ইংলিশ ফ্যান্টাসি থেকে বেসিক প্লাস আইএলটিএস কোর্স করে এরা ভালো স্কোর করেছে। এরা এখন ইংলিশ ফ্যান্টাসিতে মেন্টর হিসেবে জয়েন করতে চায়। মেন্টর হিসেবে জয়েন করার প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হলো আইএলটিএস স্কোর থাকতে হবে অথবা ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে হবে, পাবলিক ইউনিভার্সিটি হতে পারে। সো এখানে যে মানুষগুলো দেখতে পাচ্ছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারে, কারণ ব্রিটিশ সার্টিফাইড এই মানুষগুলো। চলুন তাহলে একটু মজা করে ইন্টারভিউ নেই। I just want to ask you one questions. If you can give proper answer, then I will hire you. It's very easy questions, কারণ আমি আসলে ফর্মাল ইন্টারভিউর মতো আপনাদেরকে প্রশ্ন করব না, কারণ আপনাদেরকে ব্রিটিশরা সার্টিফাইড করেছে। ইংলিশে আপনাদের কোনো অদক্ষতার জায়গা নেই, আপনারা সবাই দক্ষ মানুষ। সো প্রশ্ন হলো, প্রথমত আমি জানতে চাইবো হলো ফ্রম ইউ, আপনার ইন্টারভিউ। হোয়াটস ইউর নেম? My name is MD Ansarul Karim. আনসারুল করিম, ইংলিশ ফ্যান্টাসিতে মেন্টর হিসেবে জয়েন করতে চাই। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন্স ইজ ফর ইউ, ওয়াই শুড ইংলিশ ফ্যান্টাসি হায়ার ইউ? English Fantasy should hire me because I have the skill, dedication, and I'm confident in my ability to helping students and engaging. It helping students and create an engaging environment for learning English, and I am confident about my dedication. With my dedication, I think I will give better service in English Fantasy, and I am very sincere and punctual, and I will never let you down in any way. Thank you so much. I've got your answer. Thank you so much. Next, you have got 7 in IELTS exam, right? Alhamdulillah, আপনি IELTS 7 পেয়েছেন। That means আপনি যে কোনো জায়গায় টিচার হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। So first questions, what's your name? So my name is Shourab Chakravarti. You may call me Shourab. All right, Mr. Shourab, why should English Fantasy hire you? I think I have well capacity and well control in English, and once a time I was a student from English Fantasy. I completed my basic and IELTS course for Fantasy, so that's why I know their curriculum system, and now I want to serve also my Fantasy. That's why I'm interested to join there. Thank you so much. সো এদেরকে আমার ইন্টারভিউ নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এরা ইংলিশ ফ্যান্টাসির মেথড, ইংলিশ ফ্যান্টাসি পড়ানোর ধরনটা খুব ভালো করে জানে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আমি আমাদের আরেকজন শিক্ষার্থী যিনি আইএলটিএসে 6.5 স্কোর করেছে, আমি তার থেকে জানতে চাই। প্লিজ টেক ইট। হোয়াটস ইউর নেম? Thank you, sir. My name is Tariful Islam Rifat. You may call me Rifat. All right, Mr. Rifat, could you tell me why English Fantasy should hire you? I believe English Fantasy should be hired as a mentor. I'm passionate about helping students their learning, and I have experienced the students challenges faced during their learning session. Because of I was a student of English Fantasy, so I have completed my basic plus IELTS course in this institution. So I know how to make understand students, and I know how to handle it because I learned from our teachers, English Fantasy teachers. I can guide properly our English Fantasy students. Thank you so much. Thank you, sir. আমি মাঝে মাঝে খুব টেনশনে পড়ে যাই, আমি কাকে থুয়ে কাকে নিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার রিফাত। এবার আমি জানতে চাইবো পরবর্তীতে, হ্যাঁ মিস্টার, এটা আমরা একটু মাইক্রোফোনটা পিছনে দিয়ে দেবো। ও উই হ্যাভ গট 6 in IELTS exam. Congratulations. Sir, but I could have got 7. Actually, it was my bad luck. Oh, you are supposed to get 7? Yes, sir, definitely. Without a single of a doubt. Okay, fine. What's your name? Sir, my full name is Sakib Al Hassan, but you may dismiss Sakib. Okay, Sakib is very famous person's name. Yes, sir. Okay, Mr. Sakib, where do you come from? So actually, I come from Khulna, which is my hometown, and I come here for joining your organization as a mentor. Thank you, Mr. Sakib. Sakib, why should English Fantasy hire you?
So in that case, I would say I have all of this ability to as a mentor, and I passed my HSC exam with flying colors. But I have the skill to how to speak in English fluently, and every students who asked me how to speak fluently in English and how to solve reading questions, listening questions, then I'll be able to help them without any hesitations, like at the drop of a hat. So besides that, sir, I always try to give it a shot to help students, and also I'm fond of with communicating everyone, no matter who is he or she, and I will always try to help English Fantasy as a mentor. Thank you so much. Thank you so very much. So মাঝে মাঝে আমার খুবই টেনশনে পড়ে যেতে হয়. Thank you so much, Mr. Sakif. Yes, sir. Okay, Mr. Sakif, next. What's your name? My full name is Omar Farooq Rifat. Okay, Rifat. Yes. How may I call you? You may call me Rifat. Oh, I have got two Rifat. Yes. Okay, Mr. Rifat, why should English Fantasy hire you? First of all, I should say that I have completed my basic also as a similar environment. So if you hire me, I can teach a student properly. Also, I have a patient. I have a tuition experience. So I have lots of patients. So if you hire me, I can teach all students patiently. So that's why you should hire. Thank you so much, Mr. Rifat. You have got some experience from tuition, right? Okay, thank you so much. Next. My name is Mustafizur Rahman. You may address Mustafiz. Mustafiz. Okay, Mr. Mustafiz, where do you come from? I am from Rajshahi. Were you a student of English Fantasy? Yes, sir. I was a student of English Fantasy. Thank you so much. Mr. Mustafiz, why should English Fantasy hire you? Personally, I think I am very passionate about teaching and truly enjoy teaching the students. I am very dedicated person as well as punctual person. I always try to make lesson easy and enjoyable for the students. I have both experience such as academic knowledge and teaching experience. I have conducted many private tuition. Even I was a student of English Fantasy. That's why I have known all rules, regulation of English Fantasy. I know how to control the student, how to teach the students. Even I always try to maintain discipline and positive vibes in environment in the classroom. So I want to be part of English Fantasy. Thank you so much. Say a few words about your educational background. Recently, I have completed my graduation, Department of Law, Kumila University. Okay, sir. Hello, what's your name? This is Farhad Infantiu. Farhad. Mr. Farhad, where do you come from? I come from Romari Kurigram. Were you a student of English Fantasy? Yeah, actually I completed my 2-month course from English Fantasy. Okay, fine. Mr. Farhad Hussain, could you tell me why should English Fantasy hire you? Actually, I'm a hard-working person, and as well as I'm very confident and very potential. So that's why I know that how to control the students, and I'm passionate English, so that's why I want to be a mentor in English Fantasy. Okay, thank you so much, Mr. Farhad. Okay, thank you so much everyone for joining the interview session. I have got your result finally, but I won't give the result right now. I will take a decision, then finally you'll be informed. Do you make understand? Yes. You have the right to be a mentor of English Fantasy because you know the system of English Fantasy, Yes. how to teach, because you were the student, right? So you have the right to be a part of English Fantasy. তো আপনাদেরকে আসলে আমি খুবই সারপ্রাইজড ইন্টারভিউ নিয়ে এখন সবাইকে তো নিতে পারবো না, যাদেরকে নিতে পারবো ইউল বি ইনফর্মড অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। ওকে, অ্যান্ড টেক প্রিপারেশন। আমি সবথেকে এইখানে বেশি প্রায়োরিটির জায়গা হলো আপনারা ইংলিশ ফ্যান্টাসি স্টুডেন্ট ছিলেন। দ্বিতীয়ত আমি চাই হলো আন্তরিক মানুষ, যে মানুষগুলো একজন শিক্ষার্থীকে খুবই আন্তরিকতার সাথে পড়াতে হবে। বুঝতে পেরেছি? কারণ এই প্রতিষ্ঠানটা তো আপনাদের, তাই না? আপনারা স্টুডেন্ট ছিলেন না, এখন আইএলসি ভালো স্কোর করেছেন, মোটামুটি এখন অনেক ভালো স্কিল অর্জন করেছেন, এখন আপনারা মেন্টর হতে চান। আমার ধারণা বা আমার ফিলোসফি যেটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে ইন্টারভিউ কল করেছি সেটা হলো আপনারা যদি মেন্টর হন তাহলে আমাদের শিক্ষার্থী যারা আপনাদের মতো যারা আসবে, আপনারা প্রথম যেভাবে এসেছিলেন তাদেরকে আপনি বেটার সার্ভিস দিতে পারবেন, কারণ আপনারা তো স্টুডেন্ট ছিলেন, তাই না? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, ইউল বি ইনফর্মড অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল।
সো আমরা আরেকটা বোর্ড মিটিং করে আপনাদেরকে আমরা সিলেকশনে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ।